Hello, good morning. How are you? I wish you all are good. Today we are going to discuss page 89 on your student's book. Again, page 89 on your student's book. But before we want to start with this page, I want to explain things about advice. We have expressions we use it to ask about advice. يعني في عنا تعابير يا خامس بنستخدمها عشان نعمل نصيحة، نعطي نصيحة. Advice يا خامس that mean نصيحة. The expressions we have two expressions in your book. The first one, you would better معناها من الأفضل، أو بتقدر تحكي you'd better من الأفضل. And the second one, why don't you يعني لما لا أو لماذا لا. Okay, so the first one إنه هي the first expressions اللي هو you would better, you have to memorize it, لازم تحفظه. You would better معناها من الأفضل. Why don't you يعني لما لا أو لماذا لا. After this expression is should followed by verb 1 base form. يعني لازم يلحقهم إيش دائما verb 1 base form، الفعل الأول بالتصريف البيس form من غير ولا شيء. Okay. We use these expressions when you have a situations. لما يكون عندك أنت موقف بدك تنصح واحد تاني, you want to give him advice, بدك تنصح واحد تاني, you should use these expressions. لازم تستخدم هدول expressions. Examples. For example, it's very cold. يعني الدنيا كثير برد. Okay, and you are in the room with a open window. إنه أنت بغرفة والشباك المفتوح. شو بتحكي؟ You want to use you want to use one of these expressions. Two of them they are correct. يعني لو استخدمت هاي أو هاي التنتين بيكونوا صح. Okay. For example, it's very cold. يعني كتير الدنيا برد. شو بحكي له مثلا according to me؟ لو بدي أنصح واحد تاني, واحد بيحكي لي it's very cold, أنا إذا بدي أنصحه شو بحكي له؟ Why don't you close the window؟ يعني ليش ما أنت تسكر الشباك؟ ليه ما لا تغلق الشباك؟ إذا بحدا مثلا they are cold, they are very cold. Why don't you close the window؟ هاي استخدمنا why don't you. ممكن أقدر أحكي you would better to close the window. تسكر الشباك. You would better close the window. من الأفضل إنك تسكر الشباك. Both of them they are correct. التنتين موجود صح. Okay. Just you have to use one of them. Another situations. For example, you need some money for school tomorrow. إنه أنت بدك مصاري للمدرسة بكرة. Okay. You would ask your dad for some money. يعني ممكن تسأل أبوك عشان يعطيك إيش؟ some money. Okay. You would better ask dad for some money. يعني من الأفضل إنك تسأل بابا يعطيك إيش money. Just you have to give the expressions with the verb. يعني أنت بس بدك تعطي expressions الهدول واحدة من هدول التنتين and the verb. Okay. These expressions again we want to use it when I'm talking about advice. هدول بقدر بستخدمهم لما بدي أحكي عن نصيحة, بدي أستخدم نصيحة. The first one you would better. The second one why don't you. والتنتين صح. Any situations والتنتين صح. Okay. It should followed by verb 1 base form. Okay. Now let's move to page 89. Here we have a conversation. We want to read the conversation and explain it. Okay. Excuse me, I don't see my father anywhere. يعني بحكي لها من فضلك أنا مش ملاقي أبوي بأي مكان. شو بتحكي له؟ هو هذا بالsituations. Okay. تعال تعطيه إيش؟ They want to give him advice. تعطيه نصيحة. شو بتحكي له؟ You would better find a police officer. من الأفضل إنك تروح تدور مين على police, على شرطي. Okay. راح البوي بين على ask the police. Please help me. بحكي له please يعني ساعدني. I don't know where I am. أنا ما بعرف وين أنا. I can't find my father. مش قادر ألاقي بابا. The police he wants to give him advice. This is the situations. هاي situation إنه هو مش عارف وين هو ومش قادر يلاقي أبوه. طلع البوليس شو بحكي له؟ Why don't you stay here؟ يعني ليش أنت ما بتضلك هون؟ You would better not to move from this spot. يعني من الأفضل إنه أنت ما تتحرك من هاي النقطة, من هذا المكان. So Ben he can't find his father. يعني هو ما بيقدر مش بلاقي أبوه. البوليس officers he give him advice, أعطاه advice. Why you don't stay here؟ ليه ما بتضلك هون؟
You would better من الأفضل not to move إنك ما تتحرك من هذا المكان. Then بحكي I think I'm lost يعني أنا بعتقد إني أنا ضعت. البوليس شو بحكي له؟ I found your dad لقيت أبوك. He looks angry كتير مبين إنه إيش؟ معصب. You would better to be nice with him يعني من الأفضل إنك تكون أنت كتير لطيف معاه. هاي نصحه. شاف أبوه he is very angry معصب. You would better be nice يعني لازم تكون أنت لطيف. His dad شو بيحكي له؟ Why don't you call your mom يعني ليش ما اتصلت في أمك؟ أنت you are lost because you are lost بيحكي لك I think I'm lost. Why don't you call your mom يعني ليش ما حكيت مع ماما؟ I can lend you my phone يعني my telephone يعني هي كنت أنا أعطيتك إيش؟ التليفون. So this is يا خامس situations. Okay, the other people they give us advice for it. The first one, look at the situation. بيحكي لك I don't see my father anywhere يعني هو مش ملاقي أبوه بأي مكان. This woman give him advice. You would find a police يعني لازم تدور على police. هلا بين he asked a help for the police سأل على المساعدة من البوليس. شو حكى له البوليس؟ Why you don't stay here يعني أنت ليش ما ضليتك هون؟ You better you not move يعني من الأفضل إنك ما تتحرك. Okay? Now when the police officers find his dad يوم لقى أبوه حكى له your dad it's look angry يعني أبوك شكله كتير معصب. شو البوليس حكى له؟ You would better من الأفضل to be nice إنك تكون أنت nice. يوم لقى أبوه شو بحكي له؟ I think I'm lost أنا بعتقد إني أنا كنت ضايع. أبوه شو حكى له؟ Why don't you call your mom يعني ليش ما حكيت مع أمك؟ You have a phone why you didn't call her? Okay, this is according to the situations. The most important thing يا خامس to memorize the expressions of the advice اللي هم you would better, why don't you, and it should followed by verb 1. Now we want to move to questions number 4. بحكي لك write advice to give the people يعني أعطي هدول الناس نصيحة. Use you would better يعني من الأفضل or and why don't you يعني لما لا. Okay? This situations بحكي لك I am very hot يعني أنا كتير شوبان. The sun it's too bright كتير الشمس إيش مالها ساطعة. The first advice شو بحكي لك؟ You would use sunblock يعني أنت عشان الدنيا كتير شمس حطي sunblock واقي شمس. Or another advice why don't you wear a hat يعني ليش ما بتلبسي طاقية because you know the weather is too hot and the sun is too shine. So here we have the two expressions. استخدمنا two expressions الاثنين اللي هم you would better use اللي بعديها حكينا الverb بيجي one you would better use sunblock من الأفضل إنك تستخدم sunblock. Or the second one why don't you wear a hat يعني ليش أنت ما بتلبس hat. The second situations I don't feel very well يعني أنا مش حاسس حالي إني أنا منيح يعني أنا شوي تعبان. Okay. The first advice بحكي لك why don't you rest يعني ليش ما بتاخد راحة ليش ما بترتاح. The second advice you would better to go to the doctor يعني من الأفضل إنه أنت تروح وين؟ على الدكتور. You would better go to the doctor يعني من الأفضل إنك تروح على دكتور. Number 3 I like that puppet very much يعني أنا حبيت هاي اللعبة كتير الدمية. شو بنحكي له؟ Why don't you buy it يعني ليش ما بتشتريها؟ إذا أنت حبيتها كتير why you don't buy it يعني ليه ما اشتريتها؟ Number 4 I broke an expensive plate يعني أنا كسرت صحن كتير غالي. Okay? I give him an advice you would better to clean it up يعني أنا بنصحك إنك أنت تنظف المكان بسرعة. Clean up you would better to clean up. Or why don't you buy another one يعني ليش ما تشتري كمان واحد. Why don't you buy another one. هاي استخدمنا هنا why don't you هنا you would better. The last one I have spent too much money يعني أنا كتير صرفت مصاري. Okay شو بحكي له you would better not to spend anymore يعني من الأفضل إنه أنت ما تصرف أكتر من هيك لحد هلا. You would better not to spend more ما تصرف أكتر من هيك. Or why
you would better to go back home. من الأفضل كمان إنك تروح على الهوم. Or why don't you go home؟ ليش ما تروح على البيت؟ Both of them are correct. Again, the most important things that you have to memorize the expressions we use it for the advice اللي بنستخدمهم للنصيحة اللي هم you would better and why don't you plus verb 1 base form. I want from you يا خامس to write down the answers on your notebooks. Thanks for listening. Have a good day.